Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I'll have to listen. Because... Hello guys! So ngayon, ito na naman ang aking ibabahagi na recipe sa inyo. Gusto ko lang ay may idea kayo. So ayan. Ito yung ating mga sangkap. Mura lang to guys. Sa tindahan ko lang nabili ang mga ito. So ayan, kayang-kaya nyo to. So ito, evaporated milk. Pasensya na kayo. Huwag nyo napansinin yung aking boses. Sana maintindihan nyo na lang guys. Isusulat ko na lang dyan. At kung meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment sa akin o i-message ako sa aking Facebook. So ayan, sa aking Facebook account. So ayan, ilalagay ko sa aking description box mamaya. So ayan guys, ito yung saging na isang piraso na saba. Hiniwa ko lang yan, ay slice ko lang. So ayan, optional lang naman yan, pwede naman ay wala. So ayan. So ito yung cornstarch guys. Yung bili ko nito ay 5 piso lang. So ayan, 1/4 cup lang ating gagamitin. So ayan siya. So nandito tayo sa puro ayan. Kung gusto nyo ng maramihan na pambenta, so ayan, i-double nyo lang yan na aking ipinakita sa inyo na aking ingredients. So ayan. Yung asukal na gagamitin ay 1/4 cup lang, Segonda na asukal. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I'll have to listen. Because... the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. So ayan guys, i-mix lang natin para wala yung bobo dyan. At yung apoy nyan, para nag-inom ka lang po ng kanin. So ayan, kailangan haluin lang siya. I-mix lang siya ng i-mix para hindi siya masunog na hilaw. So ayan, wag po siya pag-iwanan. Beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so good. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again.
my boy, the one who showed me if we're together. It don't matter if it rains, I will love you every day. As long as you're in my arms, boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy, the one who showed me if we're together. It don't matter if So ayan guys, ayusin lang natin siya para makinis. At naglagay po ako sa kutsara ng konting oil para hindi po siya dumikit. So ayan, konting oil lang. Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. So ayan guys, lagyan na natin ng sprinkles. So ayan. So ayan, kung ano yung gusto nyo ilagay dyan na toppings para mamaya pag tumigas ay maganda na siyang tingnan, lalo siyang masarap. So ayan, at pwede nyo po yan ilagay sa rep. Kung wala naman ay okay naman po. Okay lang naman po kahit wala siyang rep. So ayan, ilagay natin siya dyan. Ilapat lang din po natin. Kung ano po yung gusto nyong toppings ay pwede naman po. So ayan, lapat lang natin siya. Kailangan lang po talaga siya ng mahabang pasensya at syempre ang pagmamahal kailangan nandyan yan sa pagluto. Kasi kung walang pagmamahal yan, hindi po yan sasarap. So ayan, ayusin lang po natin yung gilid-gilid kasi wala po akong pan na panlagay dyan. Wala pa akong pambili ng pan. So ayan, it's you, yeah, boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy, the one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my. so ayan guys, mag-start na tayo sa ating choco. Para sa ating choco moist banana sprinkles. So ayan, ito yung cornstarch. Papakita ko na lang sa inyo guys at mamaya ilalagay ko ulit sa ating description box. So ayan. Yung 5 piso kong na cornstarch guys, ayan, hinati ko lang kanina tsaka yung ito. Kung gusto nyo ng maramihan, so ayan, i-doble nyo lang yung ingredient na akin ipinakita. Depende po sa ating lugar kung magkano yung presyo ng ating mga bilihin guys. So ayan. So yung evaporada po na pinakita ko sa inyo, itong maliit lang po. Pwede ninyo naman ipuro na evaporada, yung isasabaw nyo po kung ayaw nyo po sa tubig. So ulitin ko lang po. Pwede po kayo magdagdag ng evap kung ayaw nyo po sa tubig. So, ayan. Kung gusto nyo naman po ng powder milk, so, ayan, sa mga Bear Brand powder milk, pwede naman po, yun ang gamitin nyo. So, basta i-mix nyo lang po yan para hindi po siya magbuo-buo. Tapos, dagdag na lang po kayo ng asukal. O, kung gusto nyo naman po ng condensed milk, ay pwede na rin. Pwede naman po. Ayan, pwede po gamitin. Basta, yung pagkaluto niya po ay maganda at hindi po sunog. At hindi po siya magtutong. Kailangan babantayan at halu-haluin mo po siya para hindi po siya magbuo-buo. Buo-buo na hilaw. Ganun po yung technique na sa pagluto dyan. Pagsasamahin lang po natin yung cocoa powder. Pwede naman po that's cocoa powder. So, ayan. I-mix lang po natin siya bago natin isa lang sa ating kawali. So, ayan guys.
So yung apoy guys, mamaya sa atin pagsalang sa kawali. Yung parang nagiining ka lang po ng kanin. At wag nyo po pag-iiwanan para hindi po siya masusunog. So ayan, masunog na yung matigas, ilaw po, sunog yung ilalim. Pag napag-iwanan siya, kaya kailangan babantayan po. Tapos haluin ng haluin. Ayan. Ilalagay na po natin siya sa kawali. Pagkatapos natin mag-mix. So ayan guys, ilalagay na natin siya sa kawali. I-mix lang natin ng haluin lang natin ng haluin. So ayan. Huwag nyo na po papansinin yung boses ko. Ang importante po ay matutunan nyo po yung aking ibinabahagi na recipe sa inyo. So ayan, mix lang natin. Kung may gusto kayo itanong sa akin guys, i-PM nyo lang po ako sa aking Facebook page. So ayan, yung Ella Ibanez Vlogs pa rin po. At pwede naman po kayo mag-comment dyan at sasagutin ko naman po kayo. So ayan, dahil hirap po talaga, hindi po talaga ako magaling sa Tagalog. Ayan guys, haluin lang natin ng haluin hanggang sa maluto siya. At kailangan guys, kapag nagluluto tayo, lagyan natin ng konting pagmamahal. So ayan, i-mix lang natin. Kasi pag may pagmamahal yung pagluto natin, mas lalo siyang masarap. So ayan guys. It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me a friend. So ayan guys, nilagyan ko siya ng saging ang ilalim niya. Optional lang naman yan guys. Pwede naman wala. At pwede nyo po, bago nyo po pala yan ilagay, pwede kayo magpahid ng oil muna dyan sa ating lagayan para hindi po siya dumikit. So ayan, maglagay po kayo, magbrush po kayo dyan ng konting oil lang para hindi po siya didikit mamaya pag tumigas na po siya. So ayan. So ayan guys, lagyan na natin ng sprinklings. So ayan guys, kung may marshmallow po kayo na maliliit, ay pwede po siya dyan lagyan. Sa mga gusto nyo po, sa nais nyo pong toppings na ilagay, ay pwede naman po. So ayan. So ayan guys, lapat lang po natin siya. Ayan. Pakinisan lang natin siya para mamaya pag numigas siya, maganda na ganda naman siya tingnan. So, ayan guys, lalagyan na natin siya ng sprinkles. Anak ko lang po ang bumili nito sa tindahan. So, ayan, 5 piso lang po yan, bili niya. So, lalagyan natin pati mga gilid. Kung may marshmallow po, pwede po siya lagyan dyan. Kung ano po yung nais nyong toppings, so ayan, pwede po siya ilagay dyan. So ayan guys, i-slice lang natin siya. Papakita ko lang sa inyo para magka-idea po kayo. So ayan, i-slice lang natin. Ito kasi pagkain ng anak ko. So ayan.
leaning on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. Tadaan! So, ayan guys. Matigas na po siya. Pinapak na nga ng anak ko. So, ayan. Ayan guys, pinapak na ng anak ko. Kaya na ganyan na yung tsura niya. Kung mayroon po kayo guys, ay pwede nyo po yan ilagay. Mas lalo siyang masarap kapag malamig. So, ayan po. Kung wala naman, ay okay lang naman po. Kahit walang rip. So, ayan. Ayan po yung hitsura niya guys kapag matigas na po siya. So, sana po nakakatulong sa inyo at naintindihan nyo po ang aking binahagi na recipe na to. At sana po nagka-idea po kayo. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag kalimutan po ang mag-subscribe at i-like nyo po para updated po kayo sa aking mga bagong i-upload. Maraming salamat po!